Nyanum ni adofo and so ya shishia bi. Mensaka Blackview BV4900 na ne de metre said the screen no and I say o charging port no asa ya ubetimi ya video so na wasesa no without any problem. Yeah, nti summary yenya kwan wo ho na yedin plastic opening tool na hye ho. Summary na ya 1 screw wa ha. Ya 2 flex no. Nti upase osesa screen no. Na summary ya 2 screws we nyina. Summary na ya disconnect battery no. Ya disconnect main flex no. Ya summary ya 3 screws ewa ha. Na ya 2 quick sock cable no. Na ya yi charging port no. Nti unya replacement one na eno anso de beba be hye ho. Now the screws no abebubum. The coaxial cable na sanyaba. Now the main flex number. Now the battery no so aba. Ti uya na access with the cover with no so aba beto so. Na the screws ni nyina asanyaba. Na summary ya the screen reflex no asanyaba. Yeah, the shield na beto so. Yeah, the screw no abebum. Chi uya na
no ane sɛ wobɛtare we are na watest ahwɛ yeah nti na kyerɛ sɛ ɛnɛ nso deɛ yɛde brɛ mo no gye di sɛ wɔ Blackview BV4900 Pro sɛ screen no anaa sɛ charging port no asɛ a wobɛtumi ahwɛ video so na wode afixe nti yɛbɛte yɛ ho nka bio ɔma abae